ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો આજે આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ, સોરી સેકન્ડ લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ એસએનજીઆઈ નો. બરાબર છે. પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન વિશે વાત કરી હતી કે ભાઈ કઈ કઈ આજે આખો સબ્જેક્ટ છે બરાબર, એના દરેક કોર્સ કન્ટેન્ટ શું છે અને કઈ કઈ વસ્તુ તમારે ભણવામાં આવી શકે. બરાબર. સો આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ, બરાબર, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ પાર્ટ ટુ લુક ઇનટુ ધ ફ્યુચર. ઓકે. સો સૌથી ફર્સ્ટ, જ્યારે બી સિવિલ એન્જિનિયરિંગ આપણે હિસ્ટ્રી ઓફ સિવિલ એન્જિનિયરિંગની જ્યારે વાત કરતા હોઈએ, બરાબર, સો we were started counting from the 5000 BCE. ઓકે. સો સૌથી પહેલા ઘણા લોકોને કદાચ નહીં ખબર હોય, બરાબર, તો આપણે એક બેઝિક ડેફિનેશન ઓર બેઝિક વસ્તુ સમજી લઈએ કે વોટ ઇઝ ધ BCE, વોટ ઇઝ ધ AD. બરાબર. તમને ખબર હોય તો ઇટ્સ અ વેલ એન્ડ ગુડ, પણ ના ખબર હોય તો આપણે એક વખત જોઈ લઈએ કે BCE પીરિયડ કોને કહેવાય અને AD પીરિયડ કોને કહેવાય. સો assume that this is the time frame. બરાબર. So the BCE period, so BCE period means before the birth of Christ. BCE, બરાબર, before the birth of Christ, and AD means after death. બરાબર. so અત્યારે આપણે 2021 AD માં છીએ. બરાબર. કે after the death of Christ, એના 2021 વર્ષ પછી આપણે અત્યારે બેઠા. બરાબર. So when we are talking about the history of civil engineering, so we were starting discussing from 5000 BCE. બરાબર. કે બિફોર ધ બર્થ ઓફ ક્રાઇસ્ટ, એના 5000 વર્ષ પહેલાનો આપણે હિસ્ટ્રીથી ચાલુ કરીએ ત્યારે આપણને કંઈક બેઝિક ખબર પડે. ઓકે. સો તો બેઝિક તમને ડિફરન્સ ખબર પડી ગયો કે વોટ ઇઝ BCE એન્ડ વોટ ઇઝ AD. Okay, so we are talking about 5000 to 6000 years BCE, before the birth of the Christ. તો એ વખતની જે બી સિવિલાઇઝેશન હતી, so at that time the Indus Valley civilization, લખતા નથી આવતું. So the Indus Valley civilization. બરાબર. ઓકે. સો એ વખતનો લાઈક આજથી 5000 વર્ષ 5000 7000 વર્ષ પહેલાની વાત છે. બરાબર. કે ભાઈ એ વખતે એટ ધેટ ટાઈમ ધ ઇન્ડસ વેલી સિવિલાઇઝેશન ઓર સિંધુ ખીણની સભ્યતાથી આપણે ચાલુ કરીએ. બરાબર. સો એટ ધેટ ટાઈમ તમે ઘણા હિસ્ટ્રી બુકમાં વાંચ્યું હશે કે this is the most advanced civilization of all time. બરાબર. કે લાઈક અત્યારની ગટર સિસ્ટમ છે, સીવેજ સિસ્ટમ છે, રોડ નેટવર્ક છે. બરાબર. પછી તમે જે થર્ડ સેમમાં બિલ્ડિંગ એન્ડ ટાઉન પ્લાનિંગ, ટાઉન પ્લાનિંગનું જે પોર્શન છે, સો the basic principle of town planning are derived from the Indus Valley civilization. બરાબર. So this is the most advanced type of the civilization, like કે એની સીવેજ સિસ્ટમ બહુ સારી હતી, એના રોડ નેટવર્ક બહુ સારા હતા. બરાબર. એનું જે પ્લાનિંગ ફેઝ હતો એ બહુ સારું હતું. લાઈક કે આખું જે સિટી છે, બરાબર, એને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરેલું હતું કે એક તો અપર સિટી અને એક સેકન્ડ હતું લોઅર સિટી. દરેક ઘર 2 કે 3 સ્ટોરીના હતા. બરાબર. વિથ the house are made with the well burnt brick. અત્યારની જે બ્રિક આપણે યુઝ કરી છે એવા ટાઈપના કન્સ્ટ્રક્શન મટીરિયલનો યુઝ કરી અને એ લોકોએ આખું જે ડેવલપમેન્ટ કર્યું હતું. બરાબર. So this is the most advanced type of the civilization. અને એ સિવિલાઇઝેશનના અમુક પ્રિન્સિપલ્સ અને અમુક એના જે સ્ટાન્ડર્ડ્સ હતા એનો આપણે અત્યારે પણ યુઝ કરીએ છીએ. બરાબર.
સો ઇન ધેટ પીરિયડ એની સાથે બીજી ઘણી બધી સિવિલાઇઝેશન્સ હતી લાઈક મેસોપોટેશિયન માયા સિવિલાઇઝેશન ઇજિપ્શિયન સિવિલાઇઝેશન બરાબર સો એટ ધેટ ટાઈમ આપણે એવું કહીએ કે બીજી કોઈ જ વેસ્ટર્ન સિવિલાઇઝેશન એટલી બધી અવેલેબલ નથી લાઈક યુએસ અત્યારે જેમ કે આપણે વાત કરીએ કે યુએસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી ઓફ ધ વર્લ્ડ પણ એટ ધેટ ટાઈમ ઇન્ડિયા ઇઝ ધ મોસ્ટ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી ઇન ધ હોલ વર્લ્ડ બરાબર તો ઘણા બધા નવી ટેકનોલોજી આપણે બધી ઇન્વેન્ટ કરી હતી બરાબર ડે બાય ડે બાય ડે પછી એ સિવિલાઇઝેશન વેનિશ્ડ થઈ ગઈ લાઈક આખી કોઈને બી ખબર નથી કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ મેઇન રીઝન ફોર ધ વેનિશિંગ ધ હોલ સિવિલાઇઝેશન બરાબર સો તમે બોલિવૂડનું જે પિક્ચર જોયું છે મોહેનજોદારો બરાબર પણ just એમાં એવું બતાવ્યું છે કે ડ્યુ ટુ ધ હેવી ફ્લડ આખી જે સિવિલાઇઝેશન હતી એ વેનિશ થઈ ગઈ બરાબર પણ ધીસ ઇઝ નોટ અ પરફેક્ટ ટ્રુથ કે એ એવી રીતે નથી આખી એન્ડ થયેલી બરાબર કારણ કે આપણને ખબર છે કે એ જે મૂવી છે એમાં આપણને ઓનલી વન સિટી એ લોકોએ આપણને બતાવી છે બરાબર બટ ઇન ધ ઇન્ડસ વેલી in this sorry this civilization there are number of cities there are number of cities which are flourished the coast of India. બરાબર સો તો એ ટાઈમે કોઈ એક સિટી નતું પણ ઘણા બધા સિટીઝ હતા કે જે એ ટાઈમે હતા સો that the flood are not going to vanish the whole civilization. Okay, so એ હજી જસ્ટ એક મિસ્ટ્રી છે કે કેવી રીતે આખી ઇન્ડસ વેલી સિવિલાઇઝેશન આખી જતી રહી અને પછી in the late in the early 90s બરાબર કે in the 1920s when a British archaeologists have found the whole trail of a hidden civilization બરાબર કે ભાઈ એ લોકો જે આપણે જે અત્યારે પાકિસ્તાનમાં જે લાહોરની નજીક એ વખતે લોકો રેલવે સિસ્ટમ ડેવલપ કરતા હતા અને એ ત્યારે એ લોકોને શું ખોદકામ વખતે ત્યાંથી વેલ બોર્ન બ્રિજ શબ્દ મળવા ચાલુ થઈ સ્ટાર્ટિંગમાં તો ઘણા લોકોને એવું લાગ્યું કે હશે કે કેમ મળી રહી છે અને એ લોકો એનો યુઝ થઈ નાખ્યો પણ જેમ જેમ આગળ જતા ને એમ વધારે ને વધારે અમાઉન્ટમાં એ લોકોને બ્રિક સ્ટ્રક્ચર્સ મળવા માંડ્યા સો એ લોકોને કંઈક ખબર પડી કે અંદર કંઈક બરીડ થયેલું છે કે અંદર કંઈક છુપાયેલું દબાયેલું છે આ જમીન નીચે સો જ્યારે એક્સકેવેશન કર્યું ત્યારે આ ખબર આખી ખબર પડી કે they are standing on the above the world greatest civilization of all time બરાબર સો ત્યારથી લઈ અને અત્યાર સુધીની જે બી આપણે વાત કરીએ કે જે સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં જે બી નવું ડેવલપમેન્ટ થયું નવું ઇનોવેશન થયું બરાબર એ દરેકનું આપણે ડિસ્કસ કરીએ બરાબર સો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ પાસ્ટ મતલબ આપણે બેઝિક સિવિલાઇઝેશનથી સ્ટાર્ટ કરી એના પછી પ્રી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન ડે બરાબર સો વોટ ઇઝ ધ પ્રી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન ડે in the early 17th century બરાબર કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ધીમે ધીમે ફ્લોરિશ થવાની ચાલુ થઈ કે નવી નવી ટેકનોલોજી થઈ સ્ટીમ એન્જિન થયા બરાબર વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કોલ આપણે એનર્જી જનરેટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું બરાબર સો ધ પ્રી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન ડેઝમાં બરાબર જ્યારે એટલું બધું પીક ઉપર નતું એનું ડેવલપમેન્ટ અને ગ્રોથ તો એ વખતની સિવિલ એન્જિનિયરિંગ જે પ્રેક્ટિસીસ હતી કે લાઈક આયર્ન બ્રિજીસ છે બરાબર લાઈક આપણે વાત કરીએ So the Industrial Revolution was a period in the Britain from the mid 18th century. From the mid 18th century to the 19th century, when many new inventions led to change in the general infrastructure of the country. This improved social and economic conditions in the UK before spreading worldwide. Mechanical engineering is often cited as being the core professional practice during this period. But out of many innovations during this period, there were many useful contributions from the civil engineering. Coal Brookdale in the 1709 is widely regarded as the birthplace of this revolution. There was an abundance of a coal and industry in areas in the Sheffield, but there was no bridge across the river Severn to carry goods and people. In 1776, King George III granted permission for a
toll bridge to build over the river, which was designed by the local architect Thomas Pritchard. This arch bridge was built by the Abraham Darby Tree. યાદ है પણ નથી just કે એ વખતથી bridges બનાવવાના start થયા અને due to that facilities or due to that growth JB development or revolution period or sorry industrial revolution JB development થવાનું. Cast iron is a brittle material, so it has a many crack on its surface which are susceptible to breaking. In order to stop them from the propagating, it is held in compression, which also exploits the cast iron strength. The iron bridge was constructed as an arc bridge for a reason, as the best way to keep the whole bridge is compression. Compression is a structure is when all the force is directed downward. Arc bridge are semicircular structures that are put in the pressure of its weight on its abutments. Well, so another important civil engineer during the Industrial Revolution was Thomas Telford, who built over 100 miles of the road during his career. He placed small stone on the top of the rock foundation and covered the surface with a mixture of broken stone and gravel. He raised the pavement level for a good drainage and drained the surrounding area where the structure could not be raised. His method became known as a Telford teaching. In 1820, the MacDam invented a process called the mechanism for the building road. This is the widely regarded as the greatest advancement in the road construction since the Roman times. This involves using a single aggregate layers of the angular stone bound with the gravel and using the soil as the foundation rather than rock, just adding a road crust to it to protect it from the wear and water. Central to his theory was that the stone could not exceed 6 ounces in a weight. He achieved by breaking them down with a hammer. Keeping stones smaller than tires of chariots that run over them allowed there to be a good running surface. Angular layers of stone would be compressed by traffic, so under pressure, his road was then self-sustaining. Magnum system of the road building quickly spread across the world. Notably, the National Road in America completed in the 1830s. The Magnum Road was standard type of the road construction throughout the 19th century until the development of the automobiles. Large rubber tires stole small stone out of their bearing. So this led to the development of the tar Magnum Road, which was patented by the civil engineer in 1901. This was a more durable road surface with a mixture of asphalt or concrete. This just to show the legacy that the John Magnum left. Canals were another area of the construction during the Industrial Revolution that was needed as a large amount of bulk materials needed to be transported throughout the country. Roads could not handle the weight of some products, plus the vehicles to carry them on the road were not available at the time. So the canal provided a solution to moving a heavy goods over long distance and the fragile goods like poultry. Uh, the canals were waterproof and the side and the bottom were lined with the clay and water. During the 1790s, wall canal in India, there was a substantial amount of money were invested in nearly every canal project, with the system expanding to over 400 miles in length. The emergence of railway from around 1820s began to spell the end of the significance of the canal, as a train could carry more goods than the canal, more people, and do it much faster. The first steam locomotive to carry a passenger was from Stockton to Darlington, which opened in 1825, designed by the engineer George Stephenson. Railway was being spread rapidly throughout the UK with increased demand for coal and steel. Newspaper could be sent out to different cities. The postage system improved and workers could commute a lot more. The work on railway was done by people called engineers who had a big foundation, laid stones, and big feet the track. Most of the work was done by hand using a big axe. Okay, so this is the different types of the innovation which are taken place during the pre-industrial revolution days and the industrial revolution days. The next is the agriculture revolution and the first and second industrial revolution. So in the agriculture revolution, the various methodologies of the farming, like the sprinkler irrigations and different types of the methodologies are used, and different types of the transportation systems are using for moving the goods from the origin location to the market location. So in the agriculture revolution, the canal system and the irrigation methodologies are going to take place.
and the dam constructions are going to take place to store the water and use laterly for the irrigation purposes. And the first and second industrial revolution that we are talking about, like the railways and the aircrafts, this kind of the technologies or this kind of the technologies or the growth are occurred in that kind of the revolution days. Okay, so next is the IT revolution and the recent major civil engineering breakthrough and innovation. So we will be discussing this. We will be discussing the topic in the very next lecture. Okay, so basically this whole subject is kind of theory. So there are no any books are available, and we have to discuss verbally that what this topic contains and what are it's going to affect the current scenario as well as the future scenario of the world or in any country's economy. Okay, so we were discussing the IT revolution and the successive topics in the very next lecture. Okay, so see you in the next lecture. Thank you.